Kigosi, Kitwek FM Kigosi, FM Kigosi 98.0 Kitwek FM Kigosin. Jioni njema mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, karibu sana kwenye Kurunzi Mashinani. Jina langu ni Nancy Okware na leo hii tunayesaidiana naye kwa upande wa ishara ni Brian Muraru. Tunaanza na taarifa kwamba mswada wa fedha wa mwaka 2023 uliopendekezwa unaendelea kuibua hisia mseto miongoni mwa Wakenya. Mwenyekiti wa kamati ya fedha, mipango na masuala ya kiuchumi ya baraza la magavana Fernandes Barasa amehimiza bunge kutupilia mbali, akisema utawasababishia Wakenya masaibu chungu nzima ikiwa utapitishwa. Akiongea huko Kakamega, Barasa alisema bunge lina jukumu la kulinda na vilevile kutetea maslahi ya raia. Mswada huo unasubiri kujadiliwa bungeni. Looking at the proposals in the Finance Act, where taxes payee is going to be increased from 30 to 35%. We are going to have 3% deduction on housing. There is an increase in the fuel levy from a paltry 4% to 16%. What that tells you, it is going to be impossible for us to even imagine that the cost of living will come down. And that is why our position as the council, we are now calling upon the National Assembly to stand up and be guided by the principle of consciousness, so that they don't push this agenda on partisan basis. Aliyekuwa mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Samburu, Maison Leshomo, amemshtumu mwanachama wa bunge la Afrika Mashariki Kanini Kega kutokana na kile alichodai anachochea malumbano katika chama cha Jubilee. Leshomo amesema Kega anastahili kuacha chama hicho kufanya mabadiliko mfumo wa uongozi. Matamshi ya Leshomo yanajiri baada ya mbunge huyo kuchapisha tangazo katika gazeti moja humu nchini kufutilia mbali mkutano wa kitaifa wa wajumbe wa chama cha Jubilee uliotarajiwa kuongozwa na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta mnamo tarehe 22 mwezi huu. Kanini Kega, Sabina Chege, hawa ni nominated, wamenominatiwa na chama. Lakini kama umekuwa nominated kwa chama na unasaliti chama, unafaa kuondoka. Hiyo ni sheria, si hata kitu ya kuomba. Kwa hivyo sisi pia tunasema waache kutuibisha, waondoke kwa chama, waache kuibisha chama. Chama hii imebeba Wakenya wote. Ile delegate tunajua ni ile tulichagua hawa. Kwa hivyo bado sisi tunangoja tuambiwe sio Kioni ndio General Secretary, sio Uhuru ndio party leader, kwa sababu bado sisi tunajua party leader ni Uhuru, General Secretary ni Kioni na wale wengine. Mbunge wa Naivasha Jen Kihara amepinga pendekezo la serikali la kushinikiza Wakenya kulipa ushuru wa nyumba, akisema mpango huo unapaswa kuwa wa hiari. Kihara alisema hata ingawa dhana hiyo inafaa, wafanyikazi wa umma hawafai kushurutishwa kujiunga na mpango huo. Halikadhalika alisema mapendekezo ya marekebisho ya mfumo wa ushuru hayafai wakati huu ambapo Wakenya wanakabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi. Kihara alisema haya katika shule ya upili ya Mirera huko Naivasha wakati wa shughuli ya usambazaji hundi za fedha za kufadhili elimu kwa wanafunzi kutoka familia maskini. We are going to review. The government does not do any business. It gets
development funding from taxes, but also coming from where we were in the drought, we need to relook. And I have seen there is a lot of communication from members of parliament, which means we are going to sit and see where we can shift, what we can do. It is Zaidi ya wanafunzi 1800 waliofadhiliwa na mpango wa elimu wa Equity Wings to Fly katika eneo la Pwani wamepokea ushauri kuhusu jinsi ya kuwa viongozi bora na wa kutegemewa katika siku za usoni. Akiongea katika shule ya kitaifa ya Shimo la Tewa huko Mombasa baada ya kuhutubia wanafunzi 1895, afisa mkuu anayesimamia shughuli hiyo katika benki ya Equity, Samuel Kirubi, alisema chini ya mpango huo wa kila mwaka wanafunzi wataelimishwa kuwa watu watakaowajibika katika jamii. 55,000 kids through the education pillar for the group. Success rates around 83% are able to pass to the university. So these annual congresses clearly shapes them, gives them the focus in terms of excellence in academic. But beyond that, we also focus about character, because we'd like to mold an over person who is an overhaul in terms of expectations in the society. So the program joins into what is called Equity Leadership Program, where after they do their Form 4, those who excel very well, they get an opportunity to work for the bank under the paid internship before they join university. Tukisalia kwenye masuala ya elimu ni kwamba zaidi ya wanafunzi 5,000 wa shule za sekondari na vyuo wamenufaika na ufadhili wa masomo wa shilingi milioni 36 kutoka kwa hazina ya elimu ya eneo bunge la Funyula. Mbunge wa Funyula Daktari Oundo Mudenyu aliyesambaza hundi hizo alihimiza Wizara ya Elimu kuwasilisha mapema fedha za kufadhili elimu katika shule za msingi na upili ili shughuli ziendelee barabara shuleni. Pia alitoa wito wa kusambazwa kwa mapema kwa fedha za kugharamia ustawi wa muundo msingi katika shule za junior sekondari. Aidha, Daktari Mudenyu alilalamika kuhusu ongezeko la visa vya uraibu wa mihadarati miongoni mwa wanafunzi na kuwataka wazazi na walimu kuchukua hatua madhubuti kudhibiti hali. Mhakikishe pesa ya capitation, pesa ya free secondary education na free primary education imefika shuleni haraka iwezekanavyo. Hamtasema tunataka kuboresha hali ya elimu na hamleti pesa. CDF itasaidia pahali itasaidia, haitajaza pengo lote ambalo shule zinataka. Tunajua kunayo pesa tuliweka supplementary, pesa ya infrastructure haswa kwa junior secondary school. Tunaomba pia serikali ilete hiyo pesa haraka mapema iwezekanavyo, tufanye mambo ya laboratory katika shule zetu ya JSS, watoto wetu pia wajisikie wameenda kusoma wakielekea mbele. Mambo ya drug abuse is becoming endemic in this constituency of ours of Funyula. Tusidanganye, we should not sweep the dust under the carpet thinking all is well. Mambo imeanza kuwa mabaya. We ask you, the principals and the teachers, you are trained to pick out these vices. You can tell a child who is on drugs. Tukitoka upande huo wa Funyula sasa tuelekee Makueni, ambapo tawi la Makueni la chama cha walimu wa shule za upili na vyuo KUPPET limetishia kuhamasisha wanachama wake kugoma iwapo serikali itapitisha mswada wa fedha wa mwaka wa 2023. Katibu mkuu wa tawi hilo la KUPPET Justus Kimeu amesema iwapo mswada huo utapitishwa, takriban nusu ya mishahara ya wanachama wake itakatwa. Kimeu ametoa wito kwa wabunge kusimama na wafanyikazi kwa kukatalia mbali mswada huo, akisema taifa hili linakabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi. The workers have suffered a lot. For example, our teachers are suffering a lot of deductions going to the government. So we call upon the government to consider shelving this bill
and maybe introduce it at another time. Viongozi katika kaunti ya Isiolo wamehimizwa kupanua huduma za maktaba mjini Isiolo ili kutosheleza idadi kubwa ya wanafunzi. Kwa mujibu wa msimamizi wa maktaba hiyo Rufus Kithinji, maktaba hiyo imevutia idadi kubwa ya wanafunzi wa shule za msingi, sekondari na wa vyuo pamoja na wafanyikazi wa umma, na hivyo hakuna nafasi kwa makundi hayo yote. Kufanya this activity hapa library ni kwa sababu we see our children hapa mainly Isiolo, our children are getting lost kwa the peer groups that they have outside there. Now we find in Isiolo we have a lot of drugs. Na hawa wanafunzi, if we don't engage them especially during the holidays and weekends where they have free time, if we don't engage them with the reading, now they'll be a lost generation and we cannot recover them. Na tunaungana sana kama serikali kuu, na pia tunaomba wenzetu kutoka serikali ya kaunti wakuje tukue pamoja kwa hii sherehe ambayo inakuwa ya maana sana. Vile mwenzangu ameongea hapa, kuna shida mingi sana hapa Isiolo ya mihadarati, watoto kupotea njia na maneno kama hiyo. Hii ni njia moja mzuri ya kuleta watoto wetu karibu. Shirika la Msalaba Mwekundu hapa nchini limeanzisha kampeni ya kuhamasisha wakazi wa kaunti ya Samburu na viunga vyake kuhusu jinsi ya kukabiliana na mikasa ili kulinda maisha na afya ya wakazi wa kaunti hiyo. Akiongea mjini Maralal, mrakibu wa shirika la Msalaba Mwekundu katika kaunti ya Samburu Morris Onyango alibainisha umuhimu wa kuwezesha wakazi kufanya maamuzi sahihi hasa wanapokabiliwa na mikasa. Pili ni social access. Ukwe ready kwenda kwa community kuwasaidia o response faster. Na tunashukuru Kenya Red Cross. Kupitia masomo ya leo nimeweza kuelewa yale wanafanya na vile wanajukumia disaster sikikuja. Wameweza kutueleza disaster programs zile wanafanya, wameweza kutuelezea youth programs zile wanafanya, wameweza kusema vile wanafanya resilience in the community. Tuko na wale ambao tunafanya kazi nao kwa karibu wa kujitolea kama volunteers ambao ni first responders, pia kuwafundisha maneno ya safe access na vitu ambao wakienda kule kufanya kazi inawasaidia vilivyo jinsi wanaweza kusaidiana na jamii. Kaunti 6 zilizoko katika maeneo kame zimetambuliwa kunufaika na mpango wa afya ya uzazi kwa kipindi cha mwaka mmoja ili kuwapa uwezo wakazi wa kaunti hizo. Mpango huo utahakikisha dawa na vifaa muhimu vya afya ya uzazi vinasambazwa katika vituo vya afya. Mpango huo utazinduliwa na shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu idadi ya watu kwa ushirikiano na mashirika yasiyo ya kiserikali. Akiongea katika kaunti ya Garissa, mwakilishi wa shirika hilo humu nchini Anders Thompson alisema mpango huo utaboresha uwezo wa taasisi za serikali kutoa huduma hizo wakati wa dharura. Kaunti zitakazonufaika na mpango huo ni pamoja na Garissa, Turkana, Marsabit, Isiolo, Samburu na Mandera. Also working to prevent gender-based violence, including harmful practices such as female genital mutilation and early marriage. Of course, we are very pleased to be in Garissa, not only Garissa town, but the entire county. We applaud Garissa for being on the forefront. The gaps are so huge, we can't address all, but through partnership, through stakeholder engagement, what at the two levels of the government, we're able to address some of this narrow or reduce the gaps through stakeholder or teamwork. If this program comes, it will do a great help to the county and it will improve our indicators. And what they have launched today, the mama kits which they have donated to us, I'm told there are 100 packs of maternal mama kits. This one now will improve and attract more mothers to deliver at the health facility in Garissa Referral Hospital.
Serikali ya Canada itaendelea kujitolea kusaidia wanafunzi katika mitaa ya mabanda ili waweze kupata nafasi sawa za elimu. Hata hivyo, balozi wa Canada humu nchini Christopher Thornley alisema ipo haja ya juhudi za pamoja kufanikisha mpango wa elimu katika maeneo hayo. Thornley alipongeza wadau wasio wa serikali kwa kuendelea kusaidia mipango ya elimu hususan katika mitaa ya mabanda. Canada has been very involved with Kenya for many years, really since the beginning. We have a very active development program that we work in cooperation with the government of Kenya. In education, a few areas I can highlight. We work very closely with technical vocational education and training institutes to help young Kenyans achieve skills that they need. With this support that we are getting from Global Affairs Canada, we are going to support 150 girls throughout the next 5 years. That is education. We're also going to give them life skills, self-defense skills, but also other support that they need. I will be working with Canada Mother Education Trust for the next 5 years to enable these girls access quality education in secondary and post-secondary education, and also these girls to be able to have life skills and leadership skills that they can be able to have the confidence to go to the community and society and challenge these gender inequalities. Wizara ya Mazingira, Misitu na Mabadiliko ya Tabia Nchi kupitia katibu katika wizara hiyo Festus Kimotho imeanzisha msafara wa kusambaza mbegu kutoka taasisi ya utafiti wa misitu huko Muguga hadi vyuo vya mafunzo anuwai katika kaunti zote 47. Mbegu hizo zinanuiwa kuongeza idadi ya miche huku serikali ikizindua vituo 11 vya kutayarisha mbegu kote nchini. Vituo hivyo ambavyo vitakuwa chini ya taasisi ya utafiti wa misitu KEFRI vitazalisha mbegu asili na miche ya matunda ambayo itapandikizwa katika bustani zote za shirika la kuhifadhi misitu humu nchini, bustani za kibinafsi na vilevile bustani za kijamii. Will lead to us planting 150 million. Leading institutions is Kenya Forest Services, which also has a target of propagating 300 million seedlings per year. We also have NOS, who also have a target of propagating 50 million seedlings per year. We also have Kenya Prisons, which also have a target of 100 million. We have KDF with a target of 50 million, and many other institutions. Kwingineko ni kwamba ujenzi wa bewa la mwingi la chuo kikuu cha South Eastern Kenya SEKU unatarajiwa kuanza upya baada ya kukwama kwa muda wa miaka 7. Kucheleweshwa kwa mradi huo kulitarajiwa kuhakikisha chuo hicho kinafikia viwango vya kimataifa wakati ambapo kitakamilika. Akiongea baada ya kuzuru mradi huo, naibu chancellor wa chuo hicho Profesa Geoffrey Muluvi alisema ujenzi wa ua ni ishara kwamba ustawishaji wa chuo hicho umeanza kikamilifu. Profesa Muluvi alisema wanaoshirikiana kwa karibu na serikali ya taifa na ile ya kaunti ili kuhakikisha wanafunzi wa eneo hilo wanapata elimu ya juu kwa njia rahisi na kwa gharama nafuu. And this one we want to do a very good campus. It's in the university strategic plan. It's in our plans to develop this campus to be the pride of the people of this region and Kenya in general. If we can put the building we have already done in Okware or in the Kitui campus, one of them, then the campus can open. We are happy that Professor Muluvi, the Vice Chancellor of SEKU University, has come. He has started now the fencing. It is clear. Now we are going forward, and there are things happening now in this compound. Ni afueni kwa wakazi wa eneo la Lafey, kaunti ya Mandera, ambao sasa wataweza kupata kwa njia rahisi stakabadhi muhimu za kitaifa kufuatia kufunguliwa kwa afisi za usajili wa watu katika makao makuu ya kaunti hiyo ndogo. Wakazi wanadai walikuwa wakitumia takriban shilingi 5,000 kugharamia usafiri ili waweze kupata vyeti vya kuzaliwa, vyeti vya kufariki na vyeti vya masomo. Akiongea wakati wa ufunguzi huo, katibu katika Wizara ya Uhamiaji na Huduma kwa Raia Julius Bitok
alisema serikali inajizatiti kuhakikisha huduma na stakabadhi zake zinaweza kupatikana kidijitali. Mbunge wa Lafey mjini Mohamed Abdiker aliwahimiza wananchi kutumia nafasi hiyo kusajili watoto wao. Muhakikishe kwamba umejitokeza, ma chief, ma assistant chief, ma DCC, ma ACC, tuhakikishe kwamba tumemobilize watu ili wafanye registration hapa Lafey. Hakuna tena kwenda Mandera kutafuta certificate. Tia saa hii, kesho asubuhi saa 2 ofisi akifungua, mwende mtafute certificate, yeye ataniambia ni certificate ngapi, pesa mimi ndio nitalipa inshallah. Tukiendelea ni kwamba tume ya utunzi wa data imehimizwa kuharakisha uratibu wa sheria zitakazohakikisha wale wanaodukua data za watu wanashtakiwa. Hayo ni baadhi ya maoni yaliyotolewa na wananchi wakati wa kikao cha tume cha kuhamasisha wakazi wa kaunti ya Garissa. Ni wakati wa kikao cha 3 cha kuhamasisha umma kilichoandaliwa na tume ya utunzi data katika kaunti ya Garissa, ambapo wakazi wa kaunti hiyo walitaka kufahamu mikakati iliyowekwa kuhakikisha wanaodukua data za mtu binafsi wanakabidhiwa kisheria. This issue of this money lending apps, whereby somebody else borrows money from that company, then they write you as a reference. So you are the one who's always getting calls or messages demanding for the payment of a loan that you don't even took. Sometimes you're not even aware that person has indicated you as a reference. My right is infringed in terms of data. And for example, CRB. Maybe they have my information, and I sometimes requested through and writing to them to erase my information. Maybe I took a loan and I repaid, but they have the data, and they refuse to erase or to remove that information from their database. What is the way forward? Wadau waliohudhuria kikao hicho cha siku moja wakisitiza haja ya kuhakikisha data za wasiojiweza katika jamii zinalindwa. So fast, like these AI systems that they're developing are being installed and are being standardized. So we find ourselves in a position where, unfortunately, the law and policy is always playing catch up with technology. The private entities, when it comes to data protection by design, the infrastructure in place, the network in place, is it secure? I think that's something we really need to look into. Issues of cybercrime and cyber security is very pertinent. Baada ya kamilika kwa kikao hicho cha kwanza, tume hiyo imeonya kampuni za michezo ya kamari, utoaji mikopo kidijitali, taasisi za elimu na zile za teknolojia na mawasiliano, afya zilizopo katika sekta ya utalii dhidi ya kupuuza sharti la kujisajili. And an annual turnover or revenue of a maximum of 5 million. That is 1 to 50 and 9 million. You pay 4,000 for registration. Renewal in 2 years, you just pay 2,000. Then if you have 51 to 99 employees, at a turnover of 5 million and 1 shilling to 50 million, not more than 50 million. Mtazamaji, baada ya taarifa hiyo kutoka upande wa Garissa, sasa tuvuke mipaka na kuelekea China, ambapo umaarufu wa mpira wa kikapu vijijini katika taifa la China umechangia ustawi wa uchumi na michezo nchini humo. Haya hapa makala ya Ifahamu China. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Shirikisho la mpira wa kikapu vijijini, shindano la ngazi ya chini la mpira wa kikapu lililofanyika mwezi Machi kusini magharibi mwa China, limepata wafuasi wengi walioboresha sekta ya utalii wa huko, kukiwezesha kijiji kilichoandaa mashindano hayo kupata fedha na kuwekeza tena katika kuendeleza ujuzi wa mchezo huo kwa wakazi wa huko. Mashindano hayo ya siku 3
yanayojulikana kama Shirikisho la Mpira wa Kikapu Vijijini ama VBA yalifanyika mwezi uliopita katika kijiji cha Taipan, wilaya inayojiendesha ya Qingdongnan, Miao na Dong. Tukio hilo msingi wake uko kwenye sikukuu ya jadi ya Chixin inayosherehekewa na makabila kadhaa madogo wanaosherehekea mavuno ya kwanza ya mpunga na kuleta bahati nzuri kwa mavuno ya mpunga. VBA inavutia watazamaji wengi na wafuasi wengi katika mtandao, huku watazamaji wakithamini mapenzi na nia inayoonyeshwa katika viwanja vya mchezo huo. Kijiji hiki kidogo cha mlimani, makazi ya watu karibu 1000, kimebadilishwa na umaarufu wa VBA na mapenzi ya mpira wa kikapu yanaonekana kuwa ya kawaida kwa wakazi wa huko. Hata vijana hao walioonyesha ujuzi wao uliozidi umri. Hata kama mashindano yamemalizika mwezi Machi, bado homa ya mpira wa kikapu iko hai, huku watalii wakienda kwa wingi kijiji hapo na wakazi wakipata faida zinazotokana na umaarufu wa VBA. Wakati wa fainali za mashindano hayo mwezi Machi, mahitaji ya chakula, malazi na bidhaa za kilimo za huko yaliongezeka na utafutaji kuhusu tukio hilo katika mitandao uliongezeka maradufu. Wakati shauku na ushabiki wa mashindano bado ukionekana, serikali ya huko imechukua fursa hiyo kutumia vizuri vivutio vya utalii kwa kuweka duka rasmi nje ya mtandao la kuuza bidhaa za ukumbusho zinazohusu VBA. Kati ya bidhaa nyingi za ukumbusho kwenye duka hilo ni mpira wa kikapu unaotumia ufundi wa uchoraji wa kabila la Wamiao, na ni bidhaa inayouzwa zaidi. Sare za wachezaji ambazo zina michoro inayoonyesha utamaduni wa kabila la Wamiao pia linavutia watu wengi. Licha ya bidhaa za michezo, mamlaka ya huko pia ilizindua bidhaa za ukumbusho kwa watalii zinazohusisha kishikio cha ufunguo na bidhaa zinazohusiana na sanamu ya mtoto wa kijiji. Katika duka hilo, watalii pia wanaweza kununua mapambo ya vito vya shaba yenye umaalum wa kabila la Wamiao na vyakula maalum vya huko kama mchele, pilipili na asali, na kuingiza faida ya karibu yuan 5,000 kwa siku kwa kila duka katika siku chache zilizopita. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Basi mtazamaji, makala hayo ya Ifahamu China yanatufikisha kwenye tamati ya Kurunzi Mashinani. Shukrani sana kwa kutazama, lakini kumbuka ya kwamba mwendo wa saa 1 utakuwa unapata taarifa zaidi kwenye kipindi chetu cha Darubini. Lakini kwa sasa mie na mwenzangu Brian Muraru ambaye anatusaidia kwa upande wa ishara tunaondoka. Shukrani sana kwa kutazama KBC Channel 1.